and beyond. We pray for continued peace, stability, and prosperity for our beloved nation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting, prayers, and good deeds. Ramadan Mubarak. Signed, Sheikh Qadi Al-Hajj Umar Ahmad Sekka, first Vice President of the Gambia Supreme Islamic Council. The statement ends. So we now continue with our various national languages, and we start by calling Secretary to the Fatwa and Multi-Scientific Committee, Dr. Uthman Muhammad Bashir Kamara, to give the statement in Mandinka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ka alatin to kasaliki ila sallallahu alaihi wasallama. Okola nyimu kibarol timbota Supreme Islamic Council. Tembo minna ening committee mem marta ka karo kuota ka kisi banko kan anim banko e bantala. Katabula imam ratib la ofiso la membe banjun. Tumala minna kibarol kafu nyoma membe dendi sunkarola. Kila la bayimbe sallallahu alaihi wasallama sanji wili kilin kemenani tannani ani warwula njango nyinan sango. Okola inatana kibaro sota sabata ko karo jeta birkama jalamban satewt kibaro nata imam sankun ture wala yen kibari ko mo sota taje me yalon ko anala dimbaya e be karoje abole nyama dandan na bankol fanan ko d'ivoire asabata je ko e karoje chad be sunna soma abole nyama katabula saudi arabia katabula kuwait qatar anim banku jama sabu kammala gambia supreme islamic council be nyin kibaro di la misilmolu bela kaita ko soma ning ala yake soma arabo wala be kela sunkaro la tili foloti membe kanyandi february karo atili tang aning sey sabu kamala e benyin kibaro di la muslimolu bela be kibaro taala ka kerkere banko kunte menketa president adama baroti anala mansa kunda be aning muslimolu be ka ala dani fa alay sunkaro ayin sindama kayrala alama alay notindi ngakum fa kayrala alama alay banko fa kayrala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Dr. Uthman Muhammad Bashir Kamara. Now we call Imam Fode Kaba Dumbia, a representative of Imam Ratib of Banjul, and also the council's representative in the Banjul City Council. And then he will be giving the statement in Wolof. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokki juliti gana buñ sante yalla di julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam. Yebane bi baye ko fi di Supreme Islamic Council ko at bu nek nuñ ko baxé di def imam ratib bu Banjul bu Gambia imam Cherno Ali Maska andak Supreme Islamic Council ci mbiri wër bi saxna na wër bi gis nañ ko ci réew mi fi di Gambia place bu ñoo oye Birkama Jalamba xibaar bi nak ñu ko jëlé ci imam ratib bu Birkama imam Sanku Touré mo ñu ko yégal ne am na ñu ko gis fofu nonu ci Jalamba ay góor bu ko fa gis ak ay njabootam di ay soxnaam gis nañ weer bi foofu su ko defee nag incha allah ñu ngi woon Gambien ci yëpp ne bu soobee yàlla ëllëg la weeri koor bi di tàmbali fii si Gambia xibaar bi nag ñu ngi ko aagee président ni réew mi Alhaji Adama Barrow ak Gambien ci yëpp ñu xamee ko noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Thank you, Imam Dumbia. We call Sheikh Muhammad Salih Ba. He is the Vice Chair of Dawa Committee under the Gambia Supreme Islamic Council. He will be reading the statement in full. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musibbe julbe odo ko khibar immordo ka Supreme Islamic Council hikkina be ben yeso ka dina Cheikh Issa Fode Dabo e committee maɓɓe on docteur Mbay Keba Ka haray hande ɗen andi ko nogay e jeenayi lewru Chaban sabbordu suumaye haray men arno ɗo men jokkodiri e yimɓe ɓen fiindu ɗo lewru korka alhamdulillahi rabbil alamin tabiti e nder leydi Gambia Birkama Jalamban imam Sankun Touré imam Ratib Birkama ɓe noddimen ɓe hollimen wondema lewru ndundu yiyama e nder Gambia haray kadi wanno yaasi wanno Makka Kingdom of Saudi Arabia kañum may Qatar kañum may Imarat e leyɗele buy sen ari Africa ga gila e Tchad kañum may Côte d'Ivoire
haray no andira maslani Ivory Coast ɓeɗo ɓe wi ɓe yi lewru ndun ɓay noon haray tabiti lewru ndun ndu yiyama e nder Gambia ndu wiyama yaasi haray Supreme Islamic Council ina holla julɓe ɓen fof haray janngo e alarba ñande 19 February 2026 haray ko nden ñande woni ñalande arwande e nduɗo lewru korka e ndewɗo hitande 1447 26 Ramadan haray oɗo Supreme Islamic Council wondude imam ratib of Banjul haray ɓe hiwrike julɓe ɓen fof hiɓe ardina His Excellency President Adama Barrow e ɓeygure makko nden e government ɗon e kala wonɓe leydi ndin yo Allahu subhanahu wa ta'ala ɓeydan en jaam e leydi ndin fuɗɗoren oɗo Ramadan bisimillah lanniren mo alhamdulillah rabbil alamin meɗen torano on Ramadan mubarak taqabbal Allahu minna wa minkum as-siyama wal qiyam wa kullu amin wa antum bi khair wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Imam Bah. I now call Sheikh Othman Manga. He is also a member of Fatwa and Moon Sighted Committee. He will be reading the statement in Jola. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bukanam jom nasafu burumu di kasafe ke muslima kayenu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tate di sindeti Supreme Islamic Council di lujnan manje yejum kana meti e nyeseji lenga jet sunkaray di mansi sofore di maktab officiate imam Banjul amrati bet Banjul wal ko bari ngene meti alhamdulillahi rabbil alamin yilenga jet sunkara jono mamde nyese jet finki yilenga ye juko juko babe Gambia banko jukum jona jalamba angalo frima foyna alimamatu ban alimamatu birkama encore en sankun touré odi dimbara ko ngallom kibara jilenga je beti Supreme Islamic Council di pop jilenga juko juko Côte d'Ivoire janya be Chad jonya be mo famete Arabie Saoudi janya Qatar mo fuma jupe ko juko jilenga je sunkara alhamdulillah mo kate Supreme Islamic Council kaju mo kana mete kaji kara ke jilenga derege bu kanak sungay nan kibara ringilin ko tu ko kane fring foko meti kajom fulenga fe February nan fu bajum na koni boutique ndu ko fegi etin February yone fana ka fola fet sunkarat finkin yeti e fatet abunya sallallahu alaihi wasallam kaminyo makka be madine te ka liste ma son sibaki di bu kan ko ko kabadi fusimi soni flok di sigaba alhamdulillah mo kata kibara e ko bari ngene anosan ambondi burangat mo famet Gambia di ka purundi après zanga aynom Adama Barrow kudo simay kudo ko alhamdulillah ka felak deja fucile acila di ko ka ko la tu be ko muslima kano sande ko limama kano san ken mo fam ko bari ngon mete kajom funa ka fete araba kajom fule nga fe na fo baje ko na ko mutinke ndu ko fege tin fe bara no ene sunkara alhamdulillah nuri nge ke bara be ko muslima burumi tu kam mon babi kamede kam mon tengere alhamdulillah rabbil alamin angar lon ke bara manji jam oynom atiyu ali no sampula en Usman Manga wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Sheikh Manga. We call Sheikh Sufyan Drame. He is also a member of Fatwa and Moon Sighted Committee, and he will be reading the statement in Sarahule. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala sukuni allati gannen balle rafare magasallem balle ke khibara yanangiri Islamic Supreme Council taagendo murunde balle qaso ngallen khibare re khibara kitanangiri brikama almami kengeni alhaji Sanko Touré nanti qasonga ile wari jalamba kenenge balle o de khibaron kita Afrika jamanon ka maga nanti qasongori koy Chad ado Côte d'Ivoire kenenge balaram jamanu ka wala wari nanti qason kite ngari dingra gebe koy fi wa Saudi ado Bahrain ado Imarat ado Kuntana ken jabuda Islamic Supreme Council wa Gambia menchu khibar islami nanti kumbene February tamudo segu nanti kumbena yana son qaso mitahananga
ke khibare giri lajnai kenge lajna tara il hilali wal fatwa docteur Keba Mbaye gani ikhirsa o duanga alhamdulillah jamana nyimman kenda ke khasu qore aro en chabu do duanga danga alla ganna khair nya danga alla ganna wido sahanya danga alla ganna mare na wanda kite o duanga islamic potential alla ganna qaso ke alla ganna bala insha Allah Allah sallallahu wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum. Thank you very much, Sheikh Drame. And now to conclude, we will invite first Vice President of the Gambia Supreme Islamic Council to give the concluding statement and also to pray for the nation. And also perhaps some of you have been waiting for the news. We have received countless calls. People are asking, when are you going to do the announcement? We have already prayed Isha. But it is something that is not easy. We have always been emphasizing this. This is not an easy job. And we cannot rush to come here and give a news, and later we want to come back and clarify. That is going to be costly. So I think it is better that we late to give information, correct information, than to come and rush, and we have to come back and clarify. We solicit your understanding and your indulgence in this matter. So I call on Sheikh Al-Hajj Qadi Omar Seka, first Vice President of the Gambia Supreme Islamic Council, as I said, to give the concluding statement and offer prayer, and also to give you some of the tips on what we have gone through here before we come up with the final announcement. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki Gambia, mbokki réew mi yëpp ñu ngi leen nuyaat di leen ndokkeel ci at mu ees mi ci weeru koor bi nga xam ne dugg nañ ci. ñu ngi jagle ngërmande nag ci ñi nga xam ne ñooy jàppalante council bi maa ngi wax ci turu président as vice président. ñu ngi gërëm mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàppalante council bi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bu rëy la ci réew mi. dinañ jiital ci ngërmande googu fatwa committee bi nga xam ne suñu sëriñ alhaaji docteur Mbaye Ka moo ko jiite moom ak membasam yi ci yitte bi nga xam ne ñu ngi koy def ci saxal weer wi. bu leen gërëmee dinañ gërëm imam ratib Banjul nga xam ne seen taxawaay kenn réewul ko ci mbir mi danañ laajte dinañ yónnee dinañ gëstu xibaar. di gërëm mbooleem comité yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ron Supreme Islamic Council yi fii ak yi nga xam ne ñoo nekk ci dex gi. di gërëm mbooleem jullit yi di leen gën a ñaax nag ne mbir mi lu ñëpp bokk la te lu ñëpp war a bokk di ut la su waxtu jotee ñu ngi ñaax ñëpp ñu dem ci gox-goxaan yi gëstu weer bi ñu bokk jël xibaar bi. kon duñ def lu may ñu ngi tëjee suñu ngarmande ci président Alhaji Adama Barrow ak government-am ci jàppale gu am solo gi nga xam ne ñu ngi koy jàppale jullit yi di ko jaarale fii ci Supreme Islamic Council. di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu koor guñ nangu koor gu sant yàlla waaye ñu ngi ñaax itam borom alal yi comme niñ leen ko laan ñaaxee di leen encourage ci jàppale way néew doole yi ci nañ ko laan defee di ci nemmeeku Q TV aw Q group Alhaji Mohamed Dia Aboubacar Jawara ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jàppalante ak ñoom ci loolu yéen yàlla nangul ñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëgéen jëf. Yeah, so thank you very much for being with us today. It's a special thank from the committee and the organizing committee, the entire executive, to give our sincere thanks and gratitude to the media and everybody who has been working with us from the beginning until we come to this end. Thank you so much for your support. As I said, always we rely on you for your support. We cannot do this without you. So we actually solicit your partnership and your cooperation to get a correct